Have a nice day, viewers. In this lesson, I hope to discuss. It is advisable. It is advisable mean in sinhala nuwanata huru. Nuwanata hurui කියන්නේ. කියලා කියන අර අපිට අවස්ථාවක් එනවා නිකන් යම් කිසි දෙයක් කරොත් නුවණට හුරුයි. එහෙම නැත්නම් ඒක නොකරොත් ඒත් නුවණට හුරුයි වගේ. නුවණට හුරුයි. හොඳයි කියන එක. ඒක නොකර හිටියා නම් හොඳයි. ඒක කරා නම් හොඳයි කියන එක. ඒකට අපි කියනවා රමුවට කියන නුවණට හුරුයි කියලා. අන්න ඒකට තමයි මේ it is advisable කියන එකත් එක්ක වාක්‍ය කාණ්ඩය ගැන pattern එක රටා වාක්‍ය රටාව හැදෙන්නේ. Right. Let's see how to form the sentences. කොහොමද sentences හැදෙන්නේ කියලා බලමු. Right. It is advisable for you to go there. It is advisable for you to go there. It is advisable for you to go there. ඔයා එහෙ යන්නේක නුවණට හුරුයි. නේ? ඔයා එහෙ යන්නේක නුවණට හුරුයි කියලා කියනවා. ඔයා එහෙ යන්නේක නුවණට හුරුයි. It is advisable for you to go there. ඔයා එහෙ යන්නේක නුවණට හුරුයි. ඒ වගේම ඔයා එහෙ යන්නේක නුවණට හුරු නැහැ. ඒක හොඳ නැහැ. ඒක කොහොමද කියන්නේ? නැහැ කියන එකද? ඒකට අපි කියනවා නෙගටිව් මීනින් එකක් කියලා. නැත යන අර්ථය. පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න දෙන්නේ. not කියන එක එකතු කරන්න වෙනවා මෙන්න මේ is කියන ක්‍රියාපදයට. එතකොට හැදෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. It is not advisable. It is not advisable. නුවණට හුරු නැහැ. For you to go there. එහෙ අනේක නුවණට හුරු නැහැ. එතකොට අන්න නෙගටිව් එක නැත යන අර්ථයත් හදා ගන්න පුළුවන් මේකෙම. නේ? not කියන එක එකතු කරන්න ඕනේ verb එකට. is කියන verb එකට එකතු කරන්න තියෙන්නේ. It is advisable for you to go there. ඔයා එහෙ අනේක නුවණට හුරුයි. And also you can say negative form of this one. It is not advisable for you to go there. ඔයා එහෙ අනේක නුවණට හුරු නෑ. නෙගටිව් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඇෆර්මැටිව් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඇත යන අර්ථේ නුවණට හුරුයි, නුවණට හුරු නෑ. දෙකම හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එක්සැම්පල් ටිකක් බලමු. එතකොට ඕගලන්ට මේක අහුවේ. Right. Next one. It is advisable for you to learn English. නැත්නම් it is advisable for you for us to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක අපිට නුවණට හුරුයි. ඉස්සරහට ඉංග්‍රීසි ඕන වෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් කොහොමද? It is advisable for us to learn English, to study, to practice English. Anyone, no? Right. It is advisable for us to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක නුවණට හුරුයි. Is advisable for us to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක අපිට නුවණට හුරුයි. ඒ වගේම and also we can say like this. It is advisable for you. ඔයාට නුවණට හුරුයි to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක. And also it is advisable for me to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක මට නුවණට හුරුයි කියලා කියනවා. ඇත්තටම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න එක කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. ඔන්න අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන්. Right. Next. It is advisable for us to keep silent. අපි නිශ්ශබ්දව ඉන්න එක නුවණට හුරුයි මේ වෙලාවේ නේ. At this moment it is advisable for us to keep silent. අපි නිහඬව ඉන්න එක මේ මොහොතේ මේ වෙලාවේදී
නුවණට හුරුයි. Right. It is advisable for us to keep silent. නිහඬව නිහඬව සිටීම අපිට නුවණට හුරුයි. අපි නිහඬව ඉන්න එක නුවණට හුරුයි. It is advisable for us to keep silent. ඇත්තටම නිහඬතාවය හරි වැදගත් වෙනවා. It is advisable for us to keep silent. නිහඬව අපි නිහඬව ඉන්න එක අපිට අපිට නුවණට හුරුයි. right. තව මෙහෙම අදහසක් දෙන්න පුළුවන්. It is advisable for you to start a new business. අලුත් business එකක් පටන් ගන්න එක. ඔයාට නුවණට හුරුයි අලුත් business එකක් පටන් ගන්න එක. It is advisable for you to start a new business. It is advisable for you to start a new business. It is advisable for you to start a new business. ඔයාට නුවණට හුරුයි අලුත් business එකක් අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න එක නුවණට හුරුයි. ඔන්න. අදහස් අපිට අර හොඳ වැඩිහිටියෙක් විදියට as an adult we can give like this මේ වගේ දෙන්න පුළුවන්. එතකොට advices දෙන්න පුළුවන් නේ. advice දෙන්න පුළුවන්. It is advisable for you to start a new business. අලුත් business එකක් පටන් ගන්න එක ඔයාට නුවණට හුරුයි. නේද? ඒ වගේම තව මොනවාද example? We can say like this. So okay, it is advisable for us to grow vegetable. අපිට එළවලු ටිකක් පවා ගන්න එක නුවණට හුරුයි. නේද? භාණ්ඩ මිල ඉහළ ගිහිල්ලා එළවලු price එක ඉහළ ගිහිල්ලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් then we can say it is advisable for us to grow anything. ඕන දෙයක් අර වගා කරගෙන තියනවනේ ඕන දෙයක් vegetable, paddy, කියන්නේ wheat, fruits like that. ඒ වගේ වගා කරගෙන තියනවා නම් නුවණට හුරුයි. අපිට එතකොට depend වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ජීවන වියදම් living cost එක අඩු කරගන්න පුළුවන් නේද? right. It is advisable for us to grow anything. ඕන දෙයක් වැවෙනවා මේ පොළොවේ නේද? එතකොට then we can say it is advisable for us to grow anything. It is advisable for us to grow vegetables. It is advisable for us to grow paddy. Like this. මේ වගේ sentences. Like this sentences we can create and practice කරන්න පුළුවන්. අඩුම තරමින් at least 20 sentences for enough practice per day. දවසකට 20ක් වගේ practice කරා නම් හොඳ භාෂාව හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. භාෂාව හොඳට practice කරනවා ඒකට හදා ගන්න පුළුවන්. practice කිරීම තමයි මේකේ ගොඩක් තියෙන්නේ. And also like this I can say it is advisable for me to eat something. මම මොනවා හරි කනවා නම් මොනට උරුයි මේ වෙලාවේනේ. Now now it is advisable for me to have something. Eat have දෙකම හරි සමානයි. have තමයි ගොඩක් භාවිත කරන්නේ කනවා කියන්නේ. eat කියන්නේ
නිතරම භාවිතා කරන එක. ඒකට වඩා have කියන එක use කරනවා native speakers ලා. Then sentence, how to form that? Like this. It is advisable for me to have or me to eat something. So it is. මොනවා හරි දෙයක්. Anything. Something. It is advisable for me to eat or have. You can use have instead of eat. Eat වෙනුවට have භාවිතා කරන්න වාට පුළුවන්. Have something. And also ඒ වගේම I can say like this. It is advisable for me to drink something. Okay, මොනවා හරි බොනවා නම් හොඳයි මේ වෙලාවේ මම මොනවා හරි බොනවා නම් නෝනට හුරුයි නේ. ඒකත් කියන්න පුළුවන් නේ. It is advisable for me to have drink වෙනුවට have භාවිතා කරන්න පුළුවන් something. drink වෙනුවට have භාවිතා කරන්න පුළුවන්. We can use instead of have. eat මේ drink වෙනුවට have භාවිතා කරන්න පුළුවන්. eat වෙනුවට have භාවිතා කරන්න පුළුවන් නේ. ওই දෙකෙන් දෙකම හරි. something මොනවා හරි බිව්වා නම් හොඳයි, මොනවා හරි කෑවා නම් හොඳයි, මොනවා හරි කිව්වා නම් හොඳයි. ඒ වගේ ඕන දෙයක් නුවණට හුරුයි කියන්නේ. It is advisable for you to learn English. It is advisable for you to watch this video. It is advisable for you to watch this lesson. මේ lesson එක ඔයාලට බලනවා නම් නුවණට හුරුයි. practice කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. At least 20 sentences you have to practice per day. දවසකට අඩුම තරමේ sentences 20ක් වත් practice කරනවා නම් build up කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ language එක හොඳට build up කරගන්න පුළුවන්, improve කරගන්න පුළුවන් English knowledge එක. right. මේ වගේම ලස්සන pattern එකක් අරගෙන ආයෙ හම්බෙමු. Bye for now.